onye nwe anyị biko na ọsịsọ tupu na nwa m anwụ naba nwa gị ga-adị ndụ. Nwoke ahụ wee kwere wee naba. Otito dịrị Jesu. This man said our prayer. O kpere ekpere anyị, di nwenu biko ma ọsịsọ tupu na nwa m anwụ, ma ọsịsọ obere ndụ họrọ n'ime m dịka onye otu Kristi gị na-anwụ. Please hurry up. My spiritual life is dying. Do something before it is too late. Onye nwe anyị biko ma ọsịsọ, obodo anyị bụ Nigeria, ama ma ọ bụ na ọ ga-anwụ ọ bụ na ọnwụma. Our country is dying. Do something urgently before it is too late. Onye nwe anyị, nzukọ gị, ụka gị, ụka Katọlik eshiji anọ na nwa anwụ. Ma ọsịsọ before the late. Nwoke ahụ wee kwere wee naba. Maka na ofu Chukwu ahụ agwago anyị na ya na-ekete eluigwe ọhụụ n'ụwa ọhụụ. Ọ bụghị okwe nkwa eme. Otito dịrị Jesu. Let's go back to the context. Ka ihe chime ghọta. Ka John dị asọ jikọọ akụkọ maka ndụ, nkụzi na ọrụ Jesu Kristi. Abụghị ka Matthew, Mark na Luke jiri kọọ, ma ihe ele na-ekwu bụ ofu ihe. Ịbịa na John na Jesu jere Jerusalem maka oriri ngabiga ya bụ Passover, Pasch, several times. The first one na chapter 2, ka o gosichere akara na Galili ebe o mere mmiri ọwọrọ mmanya. O jebezi ebe ọ bụ na oriri ngabiga nke ndị Juu na-abịa nso, o jegide Jerusalem. Mgbe ọ batara Jerusalem, mgbe ọ chụsara ndị niile na-ere ihe na-atụ mgbere n'ụlọ ụka, n'ụlọ nsọ, ndị jiri ife Chukwu mere business. It was there that time, it is there still today. Immediately after the Passover feast, he went from Judea, Jerusalem, no, Judea, back to Galilee. And you remember in Luke chapter 4, no kwugo na onye amụma, maka na mgbe ọ na-akụzi nkụzi ka ọ gwara ha na amụma onye amụma Aịzaya buru, maka na enyego ya ike nke mmụọ nsọ, na-etego ya ude na mmụọ nsọ ka ya jee wetara ndị ogbenye ozi ọma, ndị na-ahụ ụzọ ka ha, ndị kpirishi ka ha kwugoro ụzọ, ndị dara ogbu ka ha kwugoro okwu, ndị eji ka ha nwere onwe ha, ndị a sị na ha bụ ohu ma ha bụrụ ndị nwe onwe ha. Ndị mmadụ mgbe ọ na-awụcha ụkwụ sị bịa ọ bụdịgo kapịnta nwa Josef na emeride ha, kedu ebe o si nweta amamihe a niile? Jesu asịzi ha na onye amụma na-ada ugwu mgbe niile karịa na mgbe ọ nọrọ sue n'ebe nna ya. That was Luke. If you see John agụnaghị kịta, ebe Jesu kwubugoro na onye amụma ada ugwu bere sọsọ na ada ugwu na be nna ya, o nweghị mgbe o kwurie according to John, na ebe o kwurie bụ na Luke and Matthew. Mana ka ọ ya chiteziere Galili, o jee na Kena ebe ahụ ọ rụrụ ọrụ ebube izizi, o gochiri akara. For John,
those miracles were signs. Akara na Chukwu nọ ndị nke ya nso, na onye na-akụzi ha abụghị mmadụ nkịtị. Mary na John ga-asị at the point, onye na-akụzi na John, if you don't believe me, at least believe for the signs that you see. Ọ bata na Galili baa na Kena. Ofu nwoke na-ejere ndị ọchịchị ozi, a court official. Now listen attentively. Matthew chapter 8 from verse 5 saying that a centurion bụ a Roman soldier. And ọ sịrị anyị na onye ọchịagha a zụfuru mmadụ ka eji agwa Jesu na eshi adịgo nwa odibo ye. Jesu wee sị na ya jeje. Onye ahụ sị ya na ọ baga uru n'ihi na abịa na ya etoshigo ka ịbata n'ụlọ ya, na ya mere na ejighị ta ụkwụ ya bịa. If you go to Luke, you read the same episode, Luke chapter 7, I think. The centurion zifuru the elders of the Jews, ndị obodo ndị Jew, ka ha jee arịọ mmanụ ya Jesu ka ọ bịa gwọọ ya odibo ye. And those elders told him, because he deserves this for us, from you. Maka na agbanyeghị na ọ bụ onye ọbịa, ọ fụrụ obodo anyị n'anya, ọ rụrụ na anyị sinagọg, ọ rụrụ na anyị ụlọ ekpere anyị, biko bịa nyere ya aka. Now, this one says a court official. And he's the son. And he went himself to Jesus. Are we talking about 3 episodes? About different stories they have, about the same? About ofu akụkọ bụ Matthew, Mark, na Luke, na John na-akọ iche iche otu a. Ya ba na-asị n'unu bịagodo ụka mgbede ma akọwado n'unu akọwakọgụ ya na bịagodo ụka mgbede. Ivute Bible, egegede ha ga-egetala. God will always speak to you in the Bible. No, na nghọta Bible do mimi. Jee mee ndị ka ga-ghọta kọwa mmanụ gị ya. Ma efe ya na ga-ada n'ụka ụtụtụ maọbụ na katedratikum maọbụ n'ụka mgbede. Nke ga-aghọta gị iwuli mee ka jumese akọwa domeni gị. Ka ị hafe ebe a. But then, ka nwoke a bịara, he was a court official. Ọ bụ nnukwu mmadụ, a politician. From Capernaum to Galilee, to Cana in Galilee, the far. Very long distance. Me moto adịghị ma ọkada adịghị. Ọ sị Jesu ya bịa. Ya bịa ma ọ gwọọ ya nwa ya na nwa ya na nwa ahụ. And Jesus said, why is it that until you see signs you will not believe? Okay, Masia. Hurry up before my son dies. My father never will tell you. When we do self-confidence and sometimes arrogance, politicians father. This man was a high-ranking politician. She big bali, bia mbeje so no ne Kena. Si angwa oya ozugbo ojugi anta biko ije nwefe. Ni osiri ya ozugbo bia ma ije gwa onu m nwa m. Well, it is true, he showed his own need. He was in need. Me na ojudugu Jesu. Me program go dabakwar ne program yawa. No man and the politics and gabia bush office. Bosha kalonyo mo yobia and all bobber na name of na anwuru ojire ka fixe date bosha jeli ogwago na bosha jeli ijeli ni ene de ha. Number 1, o markte me ne yo kan ejuka mojeguka. The only thing bo imazu konye mbo. Na farabu go omno. Some of us have that attitude to God.
We come to God with an arrogance and self-sufficiency that gives us a sense of entitlement. You must come. That was how he came. And Jesus said, you want signs? And he Galilee, because Passover, Pentecost, and Feast of Tabernacles, 3 of them only in Jerusalem. And every Jew who can or who could went to Jerusalem. So no, you find out towards the end of Jesus' life, I think in chapter 12 or 11, when they were saying, the feast is coming now. Will he go this time? Many of them went. Jerusalem. So Jerusalem, they saw their villager, carpenter Shibehe, gone a Jerusalem, a banner of Hallelujah, something there for this guy, you. You can't mark this man. So go latch it in their own village. I needed in time of Jamaica home in Jerusalem. Kobo Agbenu Puru. Emmanuel were under Harvest and Bazaar and Kehebo sauce on the Lagos. And again, many bagwa. I can have me make bow hair. O to told the Jesu. O Denigbo. On yom na Denigbo, mo de no law. Can you needed in 10 yamojari? And Jesus was aware. So here, he was not just considering the need of the official, but also the poverty of the faith of his people. Why is it that if you don't see sign, you will not believe? Or can I medical call one under mother? Nwa ya na-aga mata graduate nwere mgbe pere mpe ndị ọnya bịa kpatara oribe he ma ha shi nsịka bịa ndị amara na nsịka aga na ga-asụ n'Igbo ha amaghị Igbo ma ha sụkọ n'oyibo na ọ bụ IEs maka na ọ bụ oyibo be na ha na-asụ na ha ma na ha amaghị oyibo mana so oyibo be ha na-asụ so ha bịa ibagwa Batori gana asubashito ibu. Asubashito ibu. Na wata akiri awota go ibu. Na niba agwabo neja ben ne se aje sundo nya gana ri boru mbom oyibo gana ri elu. Wose he ndo ibu asono bia gana ri eye. Ndo ibu mo na asubashitale asono bia gana ri eye. And ha no homo because na ejiri. So mgbe Jesu na-emede ma ọ kọwa mmanụ ihe gbasara sign ndị man si abịa mgbe ikwubetele okwuchukwu na nwa m na nwa ahụ woli okwu otito dịrị Jesu. This man, his faith was born out of a need, and that is natural. Ọtụtụ oge na ọ bụ mkpa na-akpa anyị na-akpọlite okwukwe anyị n'ebe Chukwu nọ. But we have to watch this man's journey to realize need is not enough. The man had a need, and it was a real need. The type of need we have now in our families, in our individual lives, in our church, in our nation. Our life is dying. Our families are dying. Our church is dying. Our nation is dying. The world is dying. Reason. We are no longer listening to his son. Ijimayat. Yem jinusu know that our church is dying. Okeka ni muna neba. Obrune parish priest in your individual parishes a bido. Sin adoration yagane mebo so sonko every blessed sacrament tobe. Onyi he kugoku, moyi ha kwago kwara. Ihi nlagwa Jesu goma ni mobugu, and iho nlagwa go zogie direct. Nete yabo fada ekukogoku.
Then the next parish, ọ bụrụ ebe a na-eme ministration, ọ na-agba adobe blessed sacrament, fada hụta o tere egwu ike okume prayer warriors bidozie bịa sụda gbarakata lile dị na eziokwu ndị jikoji eji adoration 1 hour bee fada aga ga-ekwu okwu nwere ike hegada 10, ma ndị jeko ministration of adoration overnight na mba na-eme mkpọtụ ji adị 1000. ọ bụ eziokwu sọbas. Our church is dying. O nwere fada mena anyị retreat last year, Fada Eugene Odo. Ọ gwara anyị bụ ndị fada, you are Christ's representative, not his substitute. Ịbịa na Igbo na as representative and substitute bụ onye nnọchi anya, but it's not correct. Representative, ọ bụrụ na o nwere mbụ n'ụbụ ndị Ibagwa dinarị na-enye Ogbeze South na-enye gọvanọ, ọsụ local government chairman je nọchite anya na ya amaghị ma ya ji abịa kpọta. Local government chairman je tukuru n'oche agana ya, Your Excellency the Governor, ably represented by Honorable Chairman of the local government, Inumashwe Governor Bata. Local government chairman oje tuku mbo tuku ọsọ bụ ji gbagakọn oje nabata governor ọsị ya n'oche ego bọ. And you can imagine some of us, poor, ignorant, debased priests. Ashiji anyị na-anọchi anya Jesu, anyị were ekpere vilime achịcha vilime mmanya, say now let this become your body and blood, and he answers. And by the time he's on the altar, so ihe fada na-ekwuzi bụ lee nwa atụrụ nke Chukwu, and ọ na-ege mkpu that time. Maka na ọ mara that the person ya na-anọchi anya ya bịama, he has to disappear. But you find some of us, Jesus will be there, real in the blessed sacrament. Anyị ji akwụchite ya ụzọ gị na-eme mkpọtụ ekwu inyo. Ọ bụ ya bụ eshi. Our church is sick. Ọ bụ Nigeria bụ ikprie m ọnụ sị gọọmenti ya ọ na-eme adịghị asị m ego arrest. Ọ bụghị m na ama nke mmeri m na-asị m gọọmenti ha jiri nwayọọ na ọba chidogo na-evute mkpọtụ ndị be anyị na-eme, ụmụaka anyị na-eme kịta na ụta adịnago ha na m na-asị m ndị mekọ mkpọtụ ụmụaka na ọkala gba ọchụ na ọkala ego ha nwa arụlụ ihe. Si gọọmenti na-ekwu ihe unu na-eme na ọje evute ọgbaghara, na-ekwu ihe unu na-eme na ọje evute ọgbaghara, na-ekwu ihe unu na-eme na ọje evute ọgbaghara. Asịsị ji ejide m na ọ bụ m na-evute ya bụ ọgbaghara. And onye asịsị ji ejide m nọ Kano na ọ bụ na ndị gwara ya nọ Nsụka nọ mara ihe na-anwụ ọchị. Ha nwawa ọnwa ma ha bịa jide m na ọ bụ na ha eji edigu. They attempted to arrest me, in case you don't know. But that same man nọrọ na Kano ji asịsị ji ejide m na ọhụkata ihe na-eme na the same government, and ọ bụ a member of the ruling party na-enye gọvanọ eka na Kano ọhụkata the tin tụkata n'ọnụ, especially kidnapping. Ọ sị na ihe na-eme na gọọmenti anyị na Nigeria na ọ dego na ọ bụrụ na ike agwụ gọọmenti a ka anyị resign n'aka ndị ọzọ bịa chima, polisi je jide ya ọzọ. Akpọchiri ya 3 days, I think, chụọ ya n'ọrụ. Is that a government? Is that a country? Our country is dying. Ụfọdụ sị na ha chọrọ Biafra. Ụfọdụ sị na ọ bụ Oduduwa Republic. Ụfọdụ sị na ọ bụ Mid-Belt Republic. Ndị ọzọ sị na ọ bụ Arewa Republic. All those politicians looking for relevance. O nwekwago onye ọzọ, onye n'ime ha ọ bụ ọdụmma m na-eche ụra o. Maka ada ama iche na ndị a na-alụ ọgụ na-asị Biafra 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 maọbụ gị Ibagwa na Ovoko na ihe Owerri na Ichi na Ewenu ji aga dọrọ ibe ha na-alụ n'ala yo ha chọkọ nke ha.
Hey, chokonke, selfish fellows. As I'm talking to you, we're a father, nene na jina no logo. Mabugu kuruji. No namdro basi jirbe he no chichunya. Chigde he. Bangwa na he bwe. Chiruru kururu rige ne na shi ono no logo now. Mi ihe na echu politicians anyora boyeje House of Representatives na Senate na House of Assembly na eje abo governor na 2023 mi malega mi jadurun duwe Chile. Our country is dying. Lord, please, mercy, sir, before it is too late. Jesus told the man, go. Your son will live. This man, Jesus, come. Did Jesus go? Also, Jesus, biabem, Jesus, Jewobe. O Jewobe. Don't give God conditions. Every single week in the marriage office. Hey, my father A, B, C, or Z. Biama behe. No, where John more nye hensubu. Unless my father have biara zomuku nebehe fadishi karaka. Fadishi karaka. Father Lenon ibagwa dinari. No, we going to make hishi karaka. I'm amnishi di no the small. I'm going to hishi karaka. On va retenir bien le biasmo, mo riomani ya fada dohana, mo vuru blessed sacrament bia behe, bia gagarima. On va be ha gadigo. Umune he shi umuna mo he choko no me fada pe me he pere obugo mo behe na ri onke me chile fada na he na cho de fada shi karaka njuma ha obi shi aka maka asina me wo mere akwukwo grimishi. Otito diri Jesu. We are, many of us, the Naaman, second book of Kings, Agnai, 2 weeks ago. Naaman, Jeremagwo yoria. One nenenya no nyamama gabia si agrepata ketima machima karamisi kala koda machima bro. Say go and wash. The man felt offended. Luckily for him, he listened to advice. This man, Jerry Jete, more than one day, came to Jesus to ask him a favor. And come on, Jasia, I am coming. Or come on, Jasumazia, Cherin and Iho Choko Diangpa. Obido go to Kowagden he theology. Kowagden he make their son in Wukukwe. The man was in a hurry. I say, okay, go. That looked like an insult and a dismissive answer. But surprisingly, that high politician believed the carpenter. Owe kwenye lagre nungwe otito diri Jesu. O nwere onwe ihe ji arịọ Chukwu nta. Ọ bụ itobe ni ohusi ya n'ọdụgụ mkpa ikweri n'ọjọ emenu gị lagde. So ọ bụ itobe ni ohu n'ọdụgụ mkpa ijegidebe A, brother A, sister B, father A, father B, dibia A, dibia C, na onye Chukwu na-azọ onwe. The man went. He believed. Go.
Jesus did not do what he requested. He did not go with him. And we're here. Now, what we need and what we desire. The man had a need, and he colored it with a desire. His need was the healing of his son. The desire was that Jesus would come. Jesus did not grant his desire, but he solved his problem and granted his need. Otito diri Jesu. At least the man did something positive. His faith now moved from need to deed. What did he do? Kedi homer o shinem kpanakpa ya gaherin level omume. Kedi omume mer he believed. Lagde. 3 Sundays ago, Agbasaroka, na cathedral. Noro na compound cathedral. Wofute envelope. Ego na chak pa. Musna meke umweka lile na akwụna ụzọ arịọ ihe n'ihu Shanahan, n'ihu cathedral. Erutem he maram no be he huma bishop. Erutem gilete break. So driver mo clear. Driver clear. So he corona na line. For where? Corona na line pe. Noro no wayo pe. Unwofute the first note. Ohorobere head dokama. And this is mint. No go ego nwere the mark. Unwofute the second. Nwa be he zoria. We're going to envelope. So driver, kick moto, let's go. Mono mujre kam just na mana hai. Rute koshe. So hey, corona na line. Never. Jesus told the man, go. Oh, when the na biakute mabasa mas. Say na ejigme go here. Manon will father am na on office on Tuesdays. Na office yen run ya kan office father. Say abiko on Tuesday bia je na office gwama father ni bia kutere mo bosho ka bem sigu je kurie. On ga ya show some father bishop because no wo kogo nyo zo mje ku kamage. Go. Never. Father, unanige with that experience. They will never accept. They don't believe you. Very often God will tell you, I have heard you. Oh, go for the Osigu, go. Oh, go for the Osigu, wait. Oh, go for the Osigu, no. You don't need this. It will kill you. We will never hear. Otito diri Jesu. Transform your need into a deed. And that deed is listen, believe, and act as the Lord has directed you. The man left, and I heard on ne hurry, all look of Tashim Bolako. Mary no laru leg. He relaxed. He believed, relaxed. Abiapte nuzo sia. Wagungoke gad makoi. Or Jumazia, what time? And they told him. And he knew. And from that moment, that man who received a sign of God's presence in his life through the healing of his son, himself became a sign of God's presence in his household, and the entire household believed. From a need he moved to a deed, and from a deed he became seed of the presence of God, of the mission of Christ. Of all the gifts you have received from God, are you a seed of God's presence, God's mission, God's mercy, God's love in your family and among your people?
Jumo Ngoge say, are you a good example? O nwere nwunye na m ga-eje dịgo ka n'oge. Sọọsọ ọ na-ekute ụmụ ya ma emeghe baptizim o. Mana o jirigo ka n'oge. Mana tupu o bido ụka, o nweghị ekpere anyị na-ekpe ọ ga-anaghị ekpe, o si ekpe chaplet ma ọ na-eje ụka. Apafụta nri, kwukweshigide okwu, ihe ọ na-agwa ụmụ ya bụ kpetenu na ekpere ma anyị rigide nri ma ya na-eje ụka o. Ihe m ghọtara na bụ na ụka na ekpere ụmụ ya na-eje gosiri uru ụka bara, omume ha na-eme gosiri uru ụka bara, mere na emechiri ya ọzọ ejegide ụka. What is the influence of your Christian life on those around you? In akwụkwọ, you are a Catholic. Are you a seed of faith and witnessing? In on a local government aroro, are you a seed? In anya keke mobo boss, are you a seed? In a re na nkwe bagwa mobo na ekigbe ori gbeze mobo mbindele, are you a seed? From need to deed, and from deed to seed. Onwego nya anyị enweghị mkpa. Ọ bụ gị bịa kọsị ndị Chukwu mkpa anyị nyere anyị, na-agbanyeghị na o nweta ndị ga-amaghị ga-eji arịọ. Mana ịkọsa anyị ya Chukwu, gee ntị ihe ọ ji aza gị, ihe ọ zara gị, megide. Ma mgbe ịhụ mara eke ọrụ Chukwu na ndụ gị, ma eme ndị ọzọ soro n'omume gị na okwukwe gị kwenye, gbagide mbọ. That is the only way God can recreate Nigeria and make it new. Unu chetere m gwara unu mgbe m bịara pastoral visit n'Ibagwa parish be miniri, and even other parishes m ji emere pastoral visit na destinary. Zipte mmụọ nke ị na-aga, zidata mmụọ nke ị na-aga ekefa, anyị na-aza mee ire nke ụwa ka ọ dị ọfụ. Say very good. Chukwu ezidete mmụọ nke n'ime anyị, anyị bụ ọ ga-adịzina ime obodo anyị ka ọ dị ọfụ. I will create a new heaven, new heavens and a new earth. I will make Jerusalem new. I will make Ibagwa Dinari new. I will make Nsukka new. I will make Enugu State new. I will make the entire Nigeria new. Iya say amen. Man, he say amen. N'ihu ikwetere bụ na ọ bụ na aka aga na okwu ogu na okwu ọnụ gị bụ ji eme new. You can't shift this responsibility to any other person. Ekpere anyị wee bụrụ ebe anyị mara mkpa na-akpa anyị, ka anyị vijekwuru na ose bụrụ ụwa mkpa aha, kwete na ọ nọtege aka na mba anyị nọ, anọ mara mkpa aha karịa anyị, mara ihe dọọ na ndụ anyị. Ka anyị bụle nele anya na ọ bụghị anyị chọrọ bụ ọ ji ejije mmene anyị, na ọ bụghị ọ marịja aka na anyị oyi. Anyị hụmazịa eke ọrịa na ndụ anyị, ka anyị bụrụzia ndị ga-agba aka ebe maka ọdịmma nke Chukwu na ndụ anyị, ka ndị ọzọ wee soro anyị megide omume ya emezi ka iru nke ụwa ka ọ dị ọfụ. Zidata mmụọ nke gị o osebụrụ ụwa, mee iru nke ụwa ka ọ dị ọfụ. He will send his spirit. He always sends his spirit in you as you live, walk to renew your life, your family, and your community. Amen.